നൂറുകണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഈ സെന്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഇതുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റഡി മെറ്റിലും എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മോഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു Fluency Multiplier, making people confident in English. I speak English. Come on everyone, I speak English. To speak English language, you must loud your voice. The first rule is that you must loud your voice. I speak English. That's great. What's the matter? I don't know. What's your program? Let's go. Let's go. I feel bored. Let's go. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ കൈ ഇവിടെ എന്താ പേസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച എന്താണ്? എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, നോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഈ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് വരട്ടെ. എന്ത് വരൂല്ലേ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പൊ ഈ ഫീല് വരണം. ഐ ഡോണ്ട് നോ. Let's go. I feel boring. Let's go from here. I feel boring. My dear friend, I can tell you one thing. I feel boring. Let's go from here. Otherwise, I'll go. Let's go. I've got to go. That's correct. Yeah, that's correct. That's correct. I really appreciate you. That's correct. That's correct. ഒരു അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയണം, ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയണം, ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പറയണം, ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ പേജ് നോക്കി ഞാനത് കേൾപ്പിച്ചറിയാം. ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. നോക്കി, I speak English. That's great. What's the matter? I don't know. What's your program? Let's go. I have good to get. That's good. I'm sorry. Try your best. What can I for you? Forget we went together. I was talking to a friend. What exactly troubles you? I'm afraid. I don't know. Is it true? That's unbelievable. I was flabbergasted. I've got to meet a friend on the way. Respect well. Let's pause. It's okay. We're in the restaurant. Nobody's for yourself. I'm going home. I don't think so. No, I'm coming. That's my college. But a cup of tea. How are you? I'll do what's his presentation. I appreciate your presentations tomorrow. Do your homework. I hope I can because I'm a student best speaker. ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മള്. അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. നൂറുകണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഈ സെന്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഇതുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമാധാനം ഞാൻ ചെയ്യാനേ. I speak English. That's great. What's the matter? I don't know. What's your program? Let's go. I have got to go. That's correct. I am sorry. Try your best. What can I do for you? Forget it. നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിൽ നോക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. Forget it. We went together. I was talking to a friend. What exactly troubles you? I am afraid. I don't know. Is it true? That's unbelievable. I was flabbergasted. I have got to meet a friend on the way. Respect to elders. Post it. It's okay. We went there yesterday. Then what's next? Nobody is perfect. Realize that. ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? Perfect yourself. I am going home. I don't think so. No, I am not coming. That's my college. What about a cup of tea? How are you? I will do it. What's your expectation? I appreciate your presentation. It's tomorrow. Do your homework. I hope I can. I'm a student of Western speaker. Yes. Welcome to Fluency Multiplier, making people confident in English.